Hello again! How are you today? Estamos aquí para la clase number 2. Bueno, number 2. ¿Os acordáis que el otro día fuimos a comprar in the supermarket? We bought all the ingredients to make pancakes, okay? So today we're going to make the pancakes together. That's great! I'm so happy for that. Okay, aquí tengo los ingredients, okay? Ya los he sacado del envoltorio, así que solamente los tenemos que mezclar, ¿ok? So, with one egg, more or less, I make 7 pancakes, ¿ok? Más o menos. Con un huevo hacemos unas 7 tortitas. Vamos a ver cuántas nos salen, ¿ok? So, first thing, 1 egg. 1 egg. I need a fork, okay? So you mix the egg. Una cosa, el azúcar esta vez no lo tenía azúcar normal, okay? So I had sugar cubes, terrones de azúcar. ¿Vale? Entonces, como tenía terrones, he cogido y I have melted the sugar with a little bit of water. ¿Ok? I have melted the sugar with a little bit of water. Entonces, esto no es alcohol, no alcohol, ¿ok? Es azúcar diluida con un poquito de agua. In the microwave, ¿ok? En el microondas. Entonces lo añadimos. We add sugar with egg, okay, and then milk, whole milk. ¿Os acordáis? Leche entera, whole milk. Yo pongo whole milk, pero vosotros podéis poner la que queráis, oat milk or soya milk, the one you prefer, okay? So you add the milk. Okay, oops. I'm a little bit messy. Okay. I normally put 1 glass. Normally, okay, more or less. But then the quantity is for you to see. Okay. Okay. Yeah, that's enough. That's enough for mix. Okay. Then hemos puesto egg, sugar, milk. Now we need flour. ¿Os acordáis? Flour. Flour no son flores, es harina, pero se pronuncia igual, flour, ¿ok? Flour, let's see. 1 big spoon, 2 big spoons, let's see. We mix. Okay. We mix. Maybe you think that you need a blender. Do you know what a blender is? So blender, it's this, like a mixer, okay, or blender. We don't really need the blender. Hoy yo lo voy a hacer sin batidora, ok, para que veáis que también se puede hacer. Si tenéis batidora y queréis batir, se queda más finita la masa, ok. Pero si no tenéis batidora, lo podéis hacer sin. No blender. Ok. A little bit more. La masa se tiene que quedar not very heavy, not very light, medium, ok. Ni muy espesa, ni tampoco muy líquida, porque si no, no salen las tortitas bien. Ok. Ok, así lo vais viendo, vais mezclando, you mix and you see if it's good or not. A little bit more. A little bit more. Okay. Fantastic. I think now it's okay. Mix, mix, mix. Okay.
I always mix with a fork. Okay. Fantastic. Now, one more thing, the baking powder. Let's see if I have some. Where is the baking powder? Here, yeah. Okay, baking powder. Okay. So a little bit of baking powder, not a lot, okay? Just a little bit. Okay, good. You mix. This baking powder makes the pancake grow, okay? So they make the pancakes like a little bit thicker, un poquito más gruesas, ¿vale? Las hace que para que crezcan y no se queden aplastadas como crepes, porque nosotros hacemos pancakes, no crepes, ¿ok? Vale, pues más o menos la masa tendría que quedar así, ¿ok? More or less. Si veis un poquito más quizá, a mí me gusta que quede así, vale. Así luego es más fácil para hacer las tortitas. Mix, mix, mix. Ok. Perfecto. Vale, habéis visto que queda una masa fantastic dough, ¿ok? Queda bien without blender. It's fantastic. And a little bit of cinnamon. Un poco de canela. You mix, mix, mix. Okay, great. I normally wait for 5 minutes before preparing the pancakes in the pan, okay? La vamos a dejar reposar, we wait. Okay, fantastic. So, see you in 5 minutes. Hello, I'm here again. Okay, so, we are ready to cook the pancakes. ¿Estamos preparados? Yes? Let's go. Tenemos frying pan, or pan, una sartén, a little pan, okay? Yo las hago de una en una, okay? Por eso cojo la little pan. Then we have the spade. Spade, a cooking spade, okay? Como una pala, una espátula para cocinar. And, very important, butter, okay? Butter. La mantequilla es para que la tortita no se pegue. El aceite, si ponéis oil, olive oil, queda un poco fuerte de sabor, ¿ok? Entonces, yo prefiero butter. So, let's start with this. A knife. We turn on. Okay. And we put a little bit of butter to melt in the frying pan. Okay, we need something else. This big spoon. Oh, fantastic. After these 5 minutes, it's perfect. Okay. Oh, you put all the butter around the pan. Okay. I put the fire to number 9, okay? But then you need to put it down a bit, okay? Un poquito de masa, okay? This is pancake number 1. La primera nunca es perfecta, okay? Pero la segunda sí. First one is not perfect, but the second one it is, okay? So let's see. We wait. I prepare a dish or a plate. Well, I prepare a plate, okay? Here.
Great. And I'm ready. Let's see the first one. The first pancake is the most exciting one because you are here like waiting. Then when you do 2, 3 or 4, it's like, okay, I'm waiting because I'm hungry, but the first one is the most exciting. Let's see. Cuando está un poquito doradita, cuando veis los bordes que ya no chorrean, entonces le dais la vuelta. You turn it, okay? I'll do it. Up. Oh, that's great. Look. Can you see it from there? I will show it you now, okay? Let's see. 2 or 3 seconds. También la mantequilla lo que hace es que le da el toque doradito a la tortita, ¿vale? Entonces quedan muy jugosas y doradas, like in the films, in the American films or British films, okay? Okay, good. Look, the first pancake. La pasamos al plate, okay? We add a little bit more of butter. Okay, you move the pan and you add one more. Oh. More or less they are like this, okay? Round like this. So that's the thing. So now we're going to do a tower of pancakes here. Woo! Let's see. Una amiga me dijo que ella utiliza a big and square pan, así puede poner 4 a la vez, que es buena idea también. Si sois una familia grande, if you are a big family, or you have a lot of friends coming home for pancakes, so you can do this, okay? Oh, quickly, look. Wow. Let's move to 8, maybe? Yes, because it's burning. It smells like pancakes. Okay. Ya casi tenemos the second pancake. Second. This is the first and this is the second. Okay. Second pancake. Here we are. Okay, no hace falta que... Uy. Yes. No hace falta que añadáis siempre butter. Podéis hacer si queréis 2, entonces añadís butter después, ¿vale? Yo lo pongo, bueno, cada 3 o así pongo en la 1 sí, en la 2 sí, en la 3 sí, y luego en la cuarta ya no pongo porque quedan restos de las anteriores. Okay. So, this is number 3. Fantastic. I'm going to continue making the pancakes and then I'll show you the results, okay? See you in a few minutes. Bye! And dear friends, this is our last pancake. Es la última, chicos. Let's see. Waiting for the last one. Look at this. Okay. In 2 minutes, we are ready. Let's see. Okay. When do you eat pancakes? When do you eat pancakes? ¿Cuándo coméis tortitas? We can eat pancakes in the morning, in the afternoon, or in the evening. Podemos comer tortitas siempre, ¿no? In the morning. Oops, be careful. Off. In the morning, in the afternoon, or in the evening. In the morning, for breakfast. In the afternoon, for snack time, for tea time, okay? And in the evening, well, maybe for dessert after dinner, ¿no? De postre, después de cenar, una tortita? Yes, maybe.
Ok, pues aquí tenemos nuestras tortitas. Here you see. And I always put them some Nutella on the top and I eat them. So, ya está, ya las tenemos. Y we are ready with our pancakes. Vamos a merendar. It's the tea time. Bueno, pues lo de siempre. Eso, que le deis al like, que me dejéis un comentario. When do you make pancakes? ¿Cuándo haces tortitas? Déjame tu frase in the comments. Y que podéis ir a mi Instagram para test cada día, nuevo vocabulario, y me podéis seguir más de cerca con los stories, ¿ok? And see you next week. Bye!